obodo si wee gaa ụbọchị taa wụ Tuesday na United States docket. Anyị nwere ife a na-akpọ core CPIMM, CPIYY, CPIMM and CPIYY and all the datas wee gbadonata ala ka ndị oyibo na-akpọ below expectation, onye ha ọnụ and nwa obere oge onye isi ụlọ akụ nke obodo Trump ka a na-akpọ Federal Reserve Chairman, nwoke dị ebube, Kevin Walsh, ọnyanwa bụkwa onye ji ọfọ United States dollar ya ekwu okwu dọla agbali elu, onwekwu ka o esi wee kwuo dọla gbadanata ala. So ọnụ nwe ka o si wee kwuo okwu ya na-ada ọgọgọ ịma na dọla ya arịli elu, ọ na-ekwu okwu ya na-ada udo dọla agbatu. So onye ka a na-akpọ hawkish and dovish. Hawkish wee ma hawk ka o si eme ọnụ n'elu egbe, ọ na-eche ihe ọ ya ebu, ọ na-ihe na mgbe ọbụla ihe na-agụ ya wa ọgọgọ ọ dara na a na-aga ịlọ ihe a na-emekwa nkwa dọla na-arịlibata, ọ dara na a na-achọ ime udo dọla etipịa. Anya ka eji ekwu ya dovish, mana dove onye udo, hawk ọgụ ka eji wee mara ya. So ka anyị lee anya n'ife gbasara structure 4 hours and 4 hours na 2 hours ha nwanne. So ọ na ike adịrọ gị ile anya na 4 hours, inwe ike wedanata aka na 2 hours time frame maka na ihe 4 hours ya enye yi 2 hours can also do the same. The price action is similar. On intraday, ọ ya adị mma that na focus on analysis on higher time frames on intraday, such as 4 hours, 3 hours, 2 hours. It gives you clarity and a peace of mind, because on intraday we're a whole lot of ups and downs, and those moves are very difficult to catch. On our way catch the movement on daily time frame. So the best thing we know is scale it down to 4 hours and 2 hours. Now I will go break of structure at 4,033, 4,030. And we want price to return into a broken supply rate as a new demand floor for possibly another wave of buy momentum. So I am ndị na-azụ afịa ndị a na-akpọ market makers ma higher respond here. Yes, the probability that higher respond here at this level to defend this level, and I will place emphasis on why here will most likely be respected based on the price action. So ife mere ịtụle ebe a bụ ife mere ahịa ji wee zụọ ebe a, so m na-achọ ịkawa ya ka o nwee ike dị open for onye ọbụla nwere anya wee fụ ya. Here I nwere here as a resistance on 2 hours time frame and also interpreted on 4 hours time frame. After break of structure, price will return ebe as a demand floor 1, bịacha ebe a demand floor 2, and we have three structure creating an ascending trend line, technically horizontal but not horizontal. Break of structure, price return here to retest it, and we have a break of structure, so we want price to return back into 4,030, 4,032 for possible swing. And if we manage to break here, that will be the trust anticipated. Another level, we hope that price will come here to anchor at 2,237.95 for another wave of bearish correction. So what I'm telling you about the structure of the market. So Kailanya by a descending trend line structure in a bearish channel, and comes to an fear. Ilanya mgbe mpost my last post m gwara gị that na ahịa na-aga ịgbalị and otam si kwuo ya otu a ka o si wee mee. So ife ọzọ anyị na-afụ ọ na-afa jide 4,032 fa defend ahịa ọfụma, ọ ya abụ that na from ebe a na isi ebe a na-atiwara isi, but ọ na aka wee dapụ ha ebe a, ịfụkwa na anyị agbatụkwa ebe a, anyị agbatuzi to take it out the current high
Or if I eme. So depending on the time on 2 hours time frame, abate buy with a strong weak rejection or form or W structure, a bullish price action. And now ebe ka anyị elewe anya ma ya azụ ma ya azụ. So ọ ife nọ n'ebe a bụ enye ndị ebe enye ndị ebe a. Ịfụrụ taa ndị bulls azụọ ozugbo ndị bulls zụsịrị during the peak hours of London and the opening of New York market. Fa azụ now fa na hand over to Sydney market. So enye ndị ebe enye ndị ebe a Sydney na take over. And I have to go all the information coming out from the consumer price index, which are ihe awụ the evidence Federal Open Market Committee ndị na-ahụ maka ihe ego, the heads of all the central bank, ndị ke nọ na Dallas, ndị ke nọ na Louisiana, ndị ke nọ na New York, ndị ke nọ na California, all the heads of all federal central banks fa ezukọ ọnụ under the umbrella of FOMC. Fa ya ga gwe all this data ka a ya agada, a ga-ele CPI, a ga-ele GDP, a ga-ele fa niile elicha fa niile ale anya ma PCE index. So ebe a ka anyị ga-ema ma anyị etinye ego ma anyị etinye ego, because the last FOMC meeting under Kevin Walsh, onye ka take over from Jerome Powell, ya nwa sị that na ihe gbasara ihe itinye ego interest rate wụ ihe gbasara lending between banks and bank na ndị mortgage, that na it will be data dependent na ọwụghọ precause ọwụghọ etinye ya ọgbara na-aga na lekwe na afụgo CPI na CPI na-agbada agbada. Last time anyị lere PCE na-agbada agbada, na anyị na-ele employment na nwa obere oge na ndị oriri apụta na fa nwekwaghị ọrụ na ụgwọ ọrụ a na-arụ na ha na-ahụ ọrụ a na-arụ. Ife ndị a niile wee na-akpasu ndị FOMC committee members iwe. Ha nwere ike were iwe a na-asị oke otu o si wee dị na fa ya hapụ rate. Last rate was 3.5 3.75. So o nwere ike ọ nọ na-abịa na-asị oke ya hapụ rate like that, ọ na-hapụ rate like that efu na nsogbu ya adịkwa. Ahapụ rate like that, then ị ga-afụ investors ndị a na-akpọ hedge funds, ndị a wee ribe ego ha na-agwụ agwụ. Fa ya sị oke ebe unu si otu a wee dị, because at that moment na 10-year treasury bond yield ga na-agbadakwa. So anyị ewerezi ego a na etinyezi ebe a na efu ya ozugbo efu rocket ebe agbanyezie fim bitin ebie na-alazi elu. So ife a bụ nsogbu a na-ama ka esi eme ya, and ya nwa Kevin Walsh nwoke nsogbu. Okwu ọnụ ya dịka okwu ọnụ Chineke, ife na efe ọbụla o kwuru ife na drive market. Ọ sị na taa na anyị change rate from 3.5 3.7 to 4.0, efu the whole market dynamics will change. Euro USD na-ebe, USD JPY na-ebe, gold silver copper na-ebe, onye ọbụla na-ebesa akwa. So okwu ọnụ dị mmanụ dị abụghị okwu ọnụ ụmụaka. Kevin Walsh awụ nwatakịrị ihe gbasara ihe ego, as long as obodo Trump dị concern. Ọ ya number one apex head, otu a na-akpọ CBN head ka a na-akpọke ha Federal Reserve, onye wụ onye isi ụlọ akụ. Ihe ọbụla o kwuru final. So nwoke ị na-ele anya nwere ka o si eme, ọ na-ekwu okwu ọ nwoke okwu ntakịrị, beti mkparamagwa ya ọ na-egosi that na ọ ma ihe ọ na-eme, and ebumnobi ya imeke sure that na inflation return ya to 2% mandate, which nwa obere oge na ọ ga-efesi ndị federal open, ọ ga-efesi members na ya nwa wụ ya upper chamber. Ọ ya bịa kwuo ife ọ na-aga maka ihe gbasara inflation n'obodo. So ya ka demand na-agba kịtịkịtị na-ele anya ma anyị ewetanata inflation within the mandate of Federal Reserve, which is 2%. But at the moment na inflation ka godi nkụ, ndị mmadụ ka na-agagharị na ọrụ adịghị, a na-emeso oriri na-eweso paycheck na-agabisiarị ahụ. So ọhịa nọ n'obodo a na-eti Amerịka, ndị na-enwe ọrụ ebe a ka na nkụ na-agabisiarị ahụ. So o nwere ịgba agawa ebe a bụ isiokwu. Anyị na-echek unemployment data na-afụkwa ka fa si ebe no job. So ọ ife a ka Kevin Walsh na ndị other heads of central banks ele anya. Now enwere very strong structure here on 4 hours time frame, and it translates very well on 2 hours time frame. Technically ọ na-enwe ka price si wee dakwa ebe ihe afụkwa na ihe ya abụkwa the next line of defense, where I see buyers pitch technical support. And can put onye into context. So ka o doo anya ọfụma, bịa fụ ebe a na ebe a wụ support structure, ebe a wụ supply roof, ebe a supply roof, ebe a wụ support structure. So ị bịa fụ that technically ọ na price wee return ebe a, ịfụ that na ndị a na-eme ihe ego, ndị a na-akpọ hedge fund, ndị eriwe agwụ ndị ego ha nwere ike ịgwụ agwụ n'ụwa, ọ ya nọkwa ebe a na-eche.
a na-akpọ ha bullish obi. Ndị a abụghị ha wụ ndị ego, ọha awụ ọha nwa ji ego, ọha nwa na-ahụ maka ihe CBN, ihe ọbụla wụ ihe ego, ihe a na-azụ na billions a na-eme ihe ụmụaka. So anyị abata ebe a na-abata ebe a na-akpa nwere ike fọm kwa W structure, another bullish price action etiwakwa. So ahịa nọ na ya. So ka anyị lee anya ma anyị defend 4,032.73. I'm very optimistic after this strong rejection at 100, 4,100 due to very weak, below expectation data from United States, bureau. So if I na-ele anya bụ ọ na onwe ka ọ ga-esi wee gbadata n'ebe a, anyị lee anya ma market or akwụnye ọkwụ 50% retracement, because at this level now it's almost at 50% retracement. Market mepere ideala anya chance wee kwuo enwekwa another structure again here. Ile anya ebe on 2 hours ya afụ another structure here, a descending trend line creating series of lower low, lower high, lower low, lower high, breaker structure. After that, if we're full that now market at the react ozugbo, and ekwukwere during Asian session mgbe eji wee mepee masịkwa na bekee ebe ife a na-aga otu m si wee fụ ya pụta ka o si wee mee, a na-ekwu ekwu ọ na-eme time adịrọ otu esi kwuo ya pụta ka o si eme. Ekwuru ya ncheka my passport si ya afọ ebe m kwuru ebe a na market ya agbadata ebe a na and otu a si wee kwuo ya ka o si wee mee efo ife a na-eme ebe a ọ na-ekreti nnọọ lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. O break a structure, use oil as a resistance, o break it again, use oil as demand, the price return ebe boom, the people. So ọ wee nye ndị ebe enye ndị ebe a, ndị Asia ga-enye, London enye, New York abịasị mba echenji cost. So ife a na-ele anya bụ ka m si afụ ya, Asia, ndị Asia nwere ike pụta that na 4,032 fire azụ afịa, fire azụ ya, and with the information I now ebe a last PC we preferred Fed gauge, and with the current core CPI core CPI YY, and the Fed chairman Kevin Walsh mkparama agwa ya na-egosi that na ọ dịka ọ na-achọ ime udo, ọ na-achọ ime udo based on information ọ na-apụta na ịgba that na dollar ga-agbadata. So ka anyị na-elegoro ya anya na anyị enwe next FOMC meeting, Federal Open Market Committee, ndị na-ahụ maka ihe ego n'ọnwa nke around 27-28 faya ezukọ. So onye ọbụla ya abanye aka, onye ọbụla ekwu uche ya, ma ya etinye ego ma ya etinye ego na interest rate. So ikwuo na ya etinye ego ihe enye reason, and the reason ọbụla ihe enye will be data dependent based on information such as ka anyị nwere today about their consumer price index. Ndị oriri n'obodo a na-eriri m ego, so ọ ife ndị a ka anyị agarasị wee maa ma aka ya hapụ rate 3.5 3.75 ọ ya etinye 4.0 ọ ya ebutu ya ebutu. So ọ na-ebutu ya by 25 basis points, nsogbu ya adị, ebutu ya by 50 basis points, nsogbu ya adị. So the only thing anyị eme ya adị udo for the dollar index wụ na anyị eme increase rate either by 25 basis points or by 75 basis points, whichever way. And so we'll be watching it. Anyị na-ele anya na Africa ka fasi eme ife a FOMC. So eji na ya egwu maka na ọya ahụ okwu ji mba. So tọba esi wee kwuo ya etu a ka ọ ga-esi adị. Their verdicts are final. So I watch the next FOMC ka ama ife Kevin Walsh, onye isi ụlọ akụ Federal Reserve nke obodo Trump na-ekwu. So yanwa dị a little bit hawkish, ihe interest rate na-adị ya mma n'ahụ mgbe ọba ihe na-agụ ya ka etinye ego. So I think ọ ka na-agbada and na-ele anya na ọ ya lose over 50% retracement, and at 4,032 ọ dị ka aka ya azụ ebe ahụ ka m tinye ya as reference. Mm, 4,032. So ọ dị ka ahịa ọ ga-azụ ebe ahụ 4,028, akwenye ya 27. So sometimes ahịa na-seek liquidity. So before you eme bụ you check on the lower time frame. So on the lower time frame, you just structure on the lower time frame. Then from ebe a abazi ma ya abanye na ya abanye. Then at the same time, you check the structure of dollar index and the US 10-year treasury bond yield ka ama ka o si aga. So I found n'ebe a.